So after seeing one ending to the game in my last session where I chose the option to not go into the city because I was feeling frustrated with the whole main quest and was like, I'm just tired of dealing with all this. You guys go kill each other and let me go mind my own business. That felt thematically appropriate and I was kind of satisfied with that choice, but at the same time, it didn't really explain what was going on, like what's up with Volker and Ulrich, and it basically skipped all of Chapter 6, which apparently is very short. I looked up how like what to expect, how long Chapter 6 was, and it is very short from what I can tell, just trying to, check reviews and comments and things like that. Um, so in the meantime, I did also chug down like all the boar stew and troll meat, apples, bloodfly stingers, etc. to get some extra strength and health before going into the city. I think I got like 4 strength and I'm 5 apples shy of another one, and I got close to 90 health or something like that. And obviously, like, I have not been super thorough about min-maxing everything on my character, because I didn't bother to beat up every innocent civilian to get some extra XP that way. I wasn't always super thorough about exploring everywhere on the map, looking for every possible respawn. And I didn't bother with doing anything with my goblin berries or raspberries or anything else that would have benefited my dexterity and mana and anything like that. So this is certainly not to say like this is the most XP and skills you could possibly have, but for everything that matters to me, which is the one-handed physical combat stats, I feel pretty overpowered at this point. But anyway, enough of that. Let me head on up here, trigger this dialogue with Ingolf, and skip through everything so that I can just get right to the choice. Nie. Jak? Gdy... Alright, so again, in the last session I did pick this option, because that's what I kind of identified with personally. And I think this is more of what Marvin would do, seeking personal vengeance. But I'm going to say that my Marvin never really cared about Yorn. At least I didn't. And even after finding out that Yorn had died and that the usurer was the one responsible for everything, I was ready to be done with that and move on and just get on with my life. But to me, it makes more sense to pick this option because there are some people in the city that I might care about. Like Rupert is in there, Timo is in there, Nazim is in there. Well, as far as Marvin knows, Nazim is in there. And, like, I guess I might care about some of the folks in the guild, even though Karaman is dead or incarcerated in a Wolfsun prison. Like, Runar is there. Helga seemed kind of cool most of the time. Stuff like that. So I'll do this in the interest of just trying to help innocent people. W mieście żyje mnóstwo ludzi, których znam. Musimy im jakoś pomóc. Czas nie gra na naszą korzyść, lecz bez pozostałych magów nie mamy szans w starciu z całą armią Ulryka. Nie będę bezczynnie czekał, podczas gdy moi towarzysze z gildii i przyjaciele są mordowani przez jakiegoś szaleńca. Wyruszam natychmiast. Twoje serce wypełnia troska o bliskich, ale musisz zachować spokój i zdrowy rozsądek, umierając. W niczym im nie pomożesz. W takim razie będę musiał jeszcze chwilę pożyć. Spokojem i liczeniem na innych pozwoliłem, by mój brat umarł. Kto wie, czy gdybym stanowczo wziął sprawy w swoje ręce, to teraz nie bylibyśmy już daleko stąd. Przeżyłem już dość dużo niebezpieczeństw czyhających na moje życie. Kolejne nie robi na mnie wrażenia. Yeah, you tell him, Marvin. I think the Ingolf was the same guy who was telling you that earlier
when you wound up at the monastery and then shrank you down into the small dude. Let me overwrite this save from when I was trying to experiment with what was going on with everything. But here we have quest log, city on fire. I broke through the embankment that someone had blocked the gate with and found myself in the city. Maybe in the midst of this chaos I could get to the usurer. So I guess he crawled through there. And a bunch of dead bodies that I can't interact with. Yeah, so everybody's dead, I guess. Well, oh god. he's definitely, he got stabbed in the butt. He's definitely dead. Alright. Okay, he's actually not hitting too hard. Or sorry, he's not too weak. He's doing some damage. That is somewhat reassuring. But like, what is going on with this music? There's like 3 different things happening, and I don't know that I really agree with it. Okay. What's that? What is this? Kuno killed Leon? Co ty zrobiłeś? To, co należało zrobić już wcześniej, ten gnojek dostał za swoje. This is implying that I'm going to kill him, but I came here to save people. So I'm not gonna Nie kill będę him. się w to mieszał. Właśnie, to była sprawa między mną a nim. Chwila. End, okay. Nic tu nie ma. Ty. Nothing there. It's kind of weird that this chest is facing that way. Yeah, but like, I don't really know how much I'm expected to loot in this place. What does this say? I won't be able to get to the user's villa in the upper town this way. I must find another route. Well, I wasn't trying to get there. I thought I was going into the cellar. Oh, maybe he was talking about this. Alright. But yeah, this music, it's got the, like, the old camp music, aka Silbach music, over the militant snare drum from, like, the Harbor District and so on. With this weird choral chanting going on. Oh, they hanged the herald. Aelid is dead. Rest in peace, Aelid, I barely knew you. Nic tu nie ma. Interesting that I can loot his inventory, but none of these other people's. What about the tailor? Isn't that the tailor shop up there? Or is that in a different spot? Oh, they might have burned Herschlick's down. Rayson's announcement.
Citizens, whoever has any information on the current whereabouts of Royal Guard recruit Marvin, please report to City Hall as soon as possible. So, signed, Royal Envoy Grayson. Well, that's nice that they put that detail in there. Oof. Nobody that I know. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże. The Wolf Son set fire to Hirschlick's workshop. I need to find some buckets of water to put that door out. Interesting. Is this blood? Suddenly I feel like I'm playing Nulf 2 again. What with? Alright, so where the hell can I get a bucket? And am I being timed here? Because this is going to be bad. There's all this water here, because is there literally nothing I can put that water in? I killed Frida. But do you have any buckets that I can use to try to rescue Hirschlick, who's like the only potentially living person? Oh. There was a bucket of water just literally right next to here. That's preposterous. I hope he didn't die while I was running around looking for a more logical source of water. Good. Dziękuję. Pięknie dziękuję. A niech to. Trzeba wiać. Yeah, I don't know where you're gonna go, though. Ooh, that's nice. Game told me buckets of water, so I went looking to an actual water source. You guess. The game's not gonna let me sleep, right? Because that would be Mam ważniejsze sprawy na głowie. narratively problematic, especially in a burning building. So I hope Hirschlick makes it out alive. He was my second apprenticeship. I guess I have some attachment to him. Let me drop a save here. This place really does look different. Oh, hello. Save the guild! Volker's men! Die, you bastards! Gdzie ty się podziewałeś? Te dranie wzięły nas z zaskoczenia i wymordowali połowę naszych w ciągu kilku chwil.
Ludzie lichwiarza współpracują z wilczymi synami? Na to wygląda, chłopcze. Nie mam pojęcia, jak w ogóle udało im się dostać do miasta. Strażnicy przy bramie na sam widok obcych powinni zamknąć wszystkie przejścia. Nawet ludzie Ulryka nie sforsowaliby żelaznej bramy w kilka minut. Wiesz może, jak wygląda sytuacja w pozostałych częściach miasta? Nie mam pojęcia. Ledwo usłyszeliśmy pierwsze odgłosy walki od strony bramy, a już wokół nas byli ludzie lichwiarza. Do siedziby też nie dotarł jeszcze żaden z końców, a to nie może znaczyć nic dobrego. Czy ze swoimi ludźmi był lichwiarz? Nie widziałem nigdzie tego drania. Ludźmi dowodził chyba ten jego cieć, Bradlock, ale gdzieś straciłem go z oczu podczas walki. Cholera! Lorenzo! Szybko! Chodź za mną! Why? Yeah, why did we have this conversation while these guys were here? That made no sense. Pablo? Griff? Or Sunder? Oh, hello. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Kto by się spodziewał, że będzie z tobą tyle kłopotów? Pan Volker wyznaczył jako moje osobiste zadanie dostarczyć mu twój parszywy łeb. Ułatwiasz mi robotę, chłopcze. Yeah, why did you kill Lorenzo? He'll work for rational people if you don't go around murdering everyone, destroying the city and assassinating him. Dlaczego zabiłeś Lorenzo? Lorenzo sam wystawił na siebie wyrok śmierci. Dostał propozycję, której nie powinien był odrzucać. Volker proponował mu spokojną emeryturę w dobrobycie i przejęcie jego stanowiska. No cóż, ten drań był niezbyt skłonny do pójścia na ugodę. You just told him to stop being a businessman? And he said no. Dlaczego nie pomagacie bronić miasta przed wilczymi synami? Dalej tego nie pojąłeś? Ulryk i Volker zawarli umowę. Wspólnie zamierzają oczyścić to miasto z Myrtańczyków i wszystkich ich sługusów. Tylko czekali na odpowiedni moment, by uderzyć. Okay, so how long has this alliance been going on? And is it just a coincidence that I showed up and like advanced all this and got the whatever the weapon was called? It's not the Peacemaker. The sword of whatever. Like, have these guys been planning this for years, or did they just decide this very recently? Gadaj, gdzie jest lichwiarz. A czy to ważne? I tak nie wyjdziesz stąd żywy. I'd like to see you try. His head will sooner be impaled in front of City Hall. I'll get him later today and gut him personally. Enough of this talk. The user will receive the punishment he deserves. All of these are very aggressively vengeful, which is not my cup of tea. I guess this is the one I'll pick. Dość tego gadania. Lichwiarz otrzyma zasłużoną karę. Powinieneś się w końcu nauczyć, gdzie twoje miejsce. Chyba będę musiał ci to przypomnieć. Give it a try. Cholera. Pieprzony Bradlock. Nie powinienem był go spuszczać z oczu choćby na moment. Jak ostatni tchórz zakradł się i zamordował bezbrodnego człowieka. Nie czas teraz na żałobę. Miasto płonie. Masz rację. Muszę zebrać wszystkich ludzi. Może ktoś jeszcze potrzebuje pomocy. Nie wszystko jeszcze stracone. Gildia kupiecka musi przetrwać. We gotta help as many people as we can. That is my whole goal in coming here. Well, that's ironic. Blade of Justice.
Yeah. Niczego tu nie znajdę. Sure. So Lorenzo, Volker's offer. Includes an offer of cooperation from Volker. Lorenzo, our interests have not always gone together, but I have always valued you as a prudent chairman. That is why I offer you to join our cause. Ulrich and I will rid our city of Myrtanians. It is the only way Robar will not drag us down with his kingdom. Together with your troops, we may even be able to take the city peacefully. Think of how many lives we could save. I believe you will excel as the Minister of Economy of our new Archolos. Think fast. When the bells ring, join my men. Forgive such a short notice, but you understand I cannot offer to take risks. Okay. Okay. Where's the records lady? Guess that's Griff. He's wearing the heavy armor, but they don't give me a name tag for him. Pablo is not over here. You're just gonna stand here? You're not gonna go Miasto do płonie, anything? ludzie giną, ale przetrwanie gildii to najwyższy priorytet. Cała reszta jest drugorzędna. Alright. Garros died. That's unfortunate. I never got into here, ever. I don't know what's in there. The Zaltzer? Oh my god, it's that Ivy? I am hearing a banging noise out of my right ear. Something is banging over there. Na nic ci się teraz nie zdadzą te twoje it's zwoje w Dima. zawyżonych cenach. Interes przejmuje That's Volker. Patrzcie, czy to nie ten, za którym Volker wysłał list gończy? To się nam trafiło. Najpierw trochę na nim zarobimy, a później zajmiemy się panienką. Save Dima and random guy. Dziękuję za pomoc. Nawet nie chcę myśleć, co ci dranie by mi zrobili, gdyby nie ty. Nie mogłem tak cię tutaj zostawić. Reszta ludzi jest na placu przed budynkiem gildii. Tam powinnaś być bezpieczna. Jeszcze raz ci dziękuję. Weź proszę chociaż te kilka zwojów w ramach nagrody. Z pewnością ci się jeszcze przydadzą. Of course, I realize at this point that I have still not seen Ivy since she mysteriously vanished in chapter 4. When the suspicious men showed up and took her from the wolf's den. So is she working for Volker and or the wolf's den? But if so, then why would she have cooperated, as far as I know, with the blood investigation when it came to investigating Volker's assassination? So maybe she'll show up. Oh, Ingor. Poor man.
25 more to go. But somewhere in here I have Martha's Stew. Martha Stewart. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. I guess I might not need to bother looting all these things if this is like the true end game. But what if I get 25 apples? Then I can get another strength point. I would like that. So mercenary. Maybe if that's the Fire Mage district, maybe what I'm hearing is supposed to be a bell chiming and not something else. But I can't go in the sewer. It's a very small, tinny sounding bell, though. Is there anyone or anything going on up here? More dead guys. Some vino that I never looted. Ah. Alright. Friendly homeless man died. What if all my money is in here? 21? Maybe that means I gave him 21 gold over the game. If so, that is amazing that they did keep track of that. Because I was specifically wondering if that was a thing the game would do. See, like, they are actually taking the time to radically alter this map. Knocking down things and burning up. Like, this caravan's destroyed, the burned up rooftop and the charred tree. It's pretty impressive. How about... oh. Mate? Burning records, I guess. No sign of Mate. Oh, here we are. Stokrotne dzięki. Już myślałem, że ci barbarzyńcy mnie zamordują. Wiesz, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Siedziałem w swojej pracowni jak każdego innego dnia, gdy usłyszałem krzyki i odgłosy walki. Wyjrzałem na zewnątrz i zobaczyłem, jak wilczy synowie mordują strażników i kupców na placu. Natychmiast zawróciłem i zabarykadowałem się w swoim pokoju. Jeszcze chwila, a pewnie wdarliby się do środka. Uratowałeś mi życie. Nigdy ci tego nie zapomnę. It seemed pretty easy for me to get in. Najlepiej zostań tutaj. Ulice nie są bezpieczne. Tak zrobię. Może jeśli będę siedział cicho, to mnie nie znajdą. I'm gonna loot your chest, though. I assume you're fine with that. So I'm assuming that these were placed here by the developers to help ensure the player has a chance to survive in case you, for some reason, wound up missing a bunch of important stuff and weren't prepared coming into here.
And I don't know if any of this corpse is Venzel or what. What's up, guard? Stój! Kim Stój! jesteś i czego tu szukasz? Nie widzisz, że miasto jest w trakcie oblężenia? Jeśli jesteś jednym z ludzi Ulryka, to skończysz jak ci tutaj! Spokojnie, jestem po waszej stronie. Muszę dostać się do lichwiarza. Jeśli liczyłeś na bramę w koszarach, to możesz o tym zapomnieć. Roderich wysłał nas pod dowództwem Oktawa, byśmy przedarli się do magów ognia i sprowadzili ich do Starego Miasta. Zaraz po naszym wymarszu zamknął bramę, by ludzie Volkera nie przedarli się do koszar. I sam udał się na odsiecz gubernatorowi. Dlaczego do Starego Miasta? To właśnie z tamtej strony uderzyła większość ludzi Ulryka. Pewnie chcą zamordować gubernatora, by przejąć władzę. Co się stało z Oktawem i resztą? Te dranie zaatakowały nas, gdy tylko wyszliśmy z koszar. Oktaw oberwał kilkoma bełtami i Yeah, padł. he got Oczywiście cutscene to killed. ja jestem najwyższy rangą zaraz po nim, więc to ja będę musiał zaprowadzić tych chłopaków na pewną śmierć. Nie na to się pisałem, zostając strażnikiem. I'll help you get to the fire Pomogę mages. wam dotrzeć do magów ognia. Razem mamy większe szanse przedostać się przez miasto. Skoro dotarłeś aż tutaj, to może z twoją pomocą przedostaniemy się aż do magów. Ruszajmy! Oh, but hold on. I wanted to... Okay, follow me. Yes. I wanted to explore. It is very important that I pick up these 2 arrows that I'll never use. 4 octave. You were my one way to turn in bounty rewards for criminals. So did he say that Roderick closed this down? Or did he say that, like, Ulrich or somebody got in and stole command? I kind of missed that one. Oh, you guys sinking through the floor. Don't do that. Come on now. Good. I was very worried I'd lost one already. Let's see here. Again, my quest is not so much to get revenge on Volker, but to help as many people as I can. Stop blocking. Oh, well. What did I miss? I think someone... It sounded like someone died over here. Somebody was laughing. I want to double check that, because I'm not sure what happened. Somebody was laughing, and then I thought I heard a death rattle. Oh, you're on my side. My bad. Well, I don't know what that laughing sound was about. I didn't hear it that second time. Oh, did Saul die? Like, where is Saul? He's stuck in a thing. Come here. Can I give him a healing potion at least? The fact that you guys are so close to death is concerning. Nie ma czego plądrować. Okay, but who are these guys?
Are these the golden inno sellers? Cholera, co tu się stało? Zabili nawet magów? Ino się daj nam siły. Jak mamy z nimi walczyć? Uspokój się. Runar. Mamy zadanie do wykonania. Zadanie? Im już nic nie pomoże, nie widzisz? Wszyscy martwi. Nie zamierzam do nich dołączyć. Is this the Nordmarian? Wreszcie czuję, że żyję. Dajcie mi ich więcej. Zgniotę każdego. Interesting. So he wouldn't have been here if I had brought him to Vardal. But he's gonna go charge off and murder more people. Interesting. You guys are at a standstill. Szybko! Musimy sprawdzić, czy któryś z magów przeżył. Let's go! If you can get out of your glitched pathfinding. Oh no. One died. Where is he upstairs? Ooh, I saved Trimagist or Tangrel. Mieli podnieść rękę na sługi samego Inosa. Moi bracia, moi kochani bracia, wymordowani w tak straszliwy sposób. Czy ktokolwiek przeżył na dolnym piętrze? Przykro mi, ten Gralu. Inosie, zlituj się nad nami. Zaprawdę nadeszła czarna godzina. I'm not gonna question it. That might be insulting, but I'll pick this one first, and then I can pick the other one if I get the chance. Or no, this one might just avoid further questions. I mean, I'm assuming that they just ambushed them, like if you're not expecting it, and they just kind of show up in normal circumstances. Whatever. Musimy jak najszybciej ruszyć na pomoc Roderichowi. Razem z resztą straży walczą przeciwko Ulrykowi w Starym Mieście. W takim razie ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Oh, can you wait though? I need to find like treasure chests and stuff. Loot. Slow down. Okay. Musimy jeszcze sprawdzić kościół. Z pewnością któryś z wiernych szukał tam schronienia. I concur. You said there was no time to waste. But I want to go Miejmy there. nadzieję, że nie dotarli tam ani ludzie Lichwiarza, ani Ulryka. Niech tylko któryś z nich spróbuje postawić stopę w naszej świątyni. I want to help as many people as possible. But can you all hang up for a minute while I heal? Martha Stewart. All right. I wonder if no Kondak wouldn't Tędy have been raczej here. nie przejdziemy. Weź ten klucz i spróbuj wejść od strony cmentarza. Ja rozejrzę się na placu i wokół kościoła. Let me read some of these entries.
saved Mate at the hand death, whatever. Bradlock murdered Lorenzo. In the city, I met the remnants of Octave's unit after the commander died. Saul took his place. Mission to reach fire mages. I also learned that I won't be able to get to the user's villa through the barracks. Roderick closed them before heading to Old Town. Okay. I agreed to help Saul's men get to the fire mages. The quarters are strewn with corpses. We need to check the mages. Yada yada. He ran off horrified. Tendrils. I need to see what's going on in the church. He told me to go in through the graveyard side, but naturally I will explore the other direction. And there is an invisible wall. I wish I understood what was being said in there. So the merchants are all dead. How do I get in here? Here we are. I'm here to rescue nobody. I have just made it worse for you guys. So now I've opened the door. Podejdź no bliżej, chłopcze. Ty również możesz doznać oczyszczenia. What do you mean? O czym ty mówisz? I tak tego nie zrozumiesz. Odejdź i nie przeszkadzaj w świętym rytuale. Nie wolno ci przebywać w świątyni Inosa. I'm confused. Możesz się uspokoić? Trzeba natychmiast odprowadzić tych ludzi w bezpieczne miejsce. Już rozumiem. Jesteś sługusem Beliara. Nie pozwolę ci sprofanować tego świętego miejsca. Why is this happening? Módlcie się, bo jego koniec jest bliski. Why? Did you just like go insane? Could I have stopped that in any way? Both of the inquiries were expressing confusion about what the hell what he meant by purified. And when I asked, what are you talking about? He got upset at me. Would he have gotten upset at me if I had picked the other option? Like, I don't know. I want to see, so I am going to reload the save and replay up until there. I'll pause the recording and pick back up just before. Alright, well, I was going to skip ahead, but then I realized that I can pick up different dialogue options here, and that they do actually play a little differently. So I will go ahead and just replay this while picking the other options. So that way they can be caught on camera for the sake of recording and anyone else's curiosity. Oh, one of them died at the last possible second. As long as it wasn't Saul. Saul's good. Cholera, co tu się stało? Zabili nawet magów? Inosie, daj nam siły. Jak mamy z nimi walczyć? So when you insult his integrity... Jeśli boisz się zaryzykować życia dla kapłanów samego Innosa? Nie. Co jak co, ale nie zamierzam porzucić magów w potrzebie. Prowadź. Then he sticks with you, and It sounds like Runar took care of business there, so I'm gonna try to help Guard. Maybe Guard doesn't need help, but just in case. Yeah, Guard might have been invincible. Czuję, że żyję. Dajcie mi ich więcej. Zgniotę każdego. And he just goes running off.
Looking for more people to murder. Szybko! Musimy sprawdzić, czy któryś z magów przeżył. Jak ci bezbożnicy śmieli podnieść rękę na sługi samego Inosa? Moi bracia, moi kochani bracia, wymordowani w tak straszliwy sposób. Czy ktokolwiek przeżył na dolnym piętrze? Przykro mi, ten Gralu. Inosie, zlituj się nad nami. Zaprawdę nadeszła czarna godzina. So I had previously picked this one thinking this was the good option, but you can pick all these other ones and just get more exposition, and then this is the final thing, so we'll play out the whole Co conversation. się tutaj stało? Jakim cudem ci najemnicy zdołali pokonać potężnych magów ognia? Te tchórzliwe świnie musiały zakraść się do naszych kwater w nocy. Obudził mnie krótki krzyk jednego z moich braci. Gdy tylko otworzyłem oczy, dostrzegłem ostrze zbliżające się do mojego gardła. Na szczęście, w ostatniej chwili spopieliłem niedoszłego zabójcę. Niestety, pozostali magowie nie mieli tyle szczęścia. Sprawię, by ten, kto za to odpowiada, jeszcze dzisiaj umierał w ognistych męczarniach. So it was Ulrich along with the Usurer. To Ulryk razem z lichwiarzem Oh, I didn't press zaatakowali a miasto. button. Wygląda na to, że częścią ich planu była neutralizacja magów ognia jeszcze przed bitwą. I did not press the Przeklęty button. Volker, dusi grosz z ambicjami króla. Mogłem się domyślić, że ten wąż knuje coś strasznego. Ale Ulryk? Wszyscy mieli go za rozsądnego. Sami magowie wody zapewniali, że możemy być o niego spokojni. Ich także zdołał oszukać. Na szczęście magowie z klasztoru przejrzeli na oczy. Wiedzą o sytuacji w mieście i już tutaj zmierzają. Niech więc Adanos zmiłuje się nad nimi bardziej niż Inos nad nami. Może nie wszystko jest jeszcze stracone. Musimy jak I'm not najszybciej pressing ruszyć na buttons. pomoc Roderichowi. Razem z resztą straży walczą przeciwko Ulrykowi w Starym Mieście. W takim razie ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. That was really weird. It's like the game just started spamming enter or something. I don't think it was my keyboard. My hands were literally off it the second time, so like something would have to have been glitched in the programming. Z pewnością któryś z wiernych szukał tam schronienia. Well, yeah, I want to go Miejmy there. nadzieję, że nie dotarli tam ani ludzie lichwiarza, ani Ulryka. Niech tylko któryś z nich spróbuje postawić stopę w naszej świątyni. I don't know what that other dialogue would say. He might be like, ah, come on, well, we gotta do it anyway, but... Tędy raczej nie przejdziemy. Weź ten klucz i spróbuj wejść od strony cmentarza. Ja rozejrzę się na placu i wokół kościoła. So all y'all stand guard. I will save. Nadszedł czas rozwiązania. Highly valuable gold chalices that will certainly help in my quest to rescue fire mages Może nas oczyścić z win. and as many innocent folk in the city as possible. Koniec jest bliski.
Nadszedł czas rozwiązania. Ino skaże nas za So naszą now I can obłudę i pick the niewierność. top option. Podejdź no bliżej, chłopcze. Ty również możesz doznać oczyszczenia. Purified? Oczyszczenia? Tak, oczyszczenia. Jesteśmy winni w oczach Inosa. To dlatego zesłał na moich braci tak straszliwą śmierć. Mam oczyścić tych ludzi świętym ogniem. Okay, well, I didn't press a button again. Pomnik Innosa przebudził się do życia? Co? Gdzie? Well, I mean, that's probably what I wanted to have happen, but why is the game picking options for me? Spokojnie, tylko śpi. Trimegisto próbował spalić siebie i wszystkich wewnątrz kościoła. Uznał, że przemówił do niego sam Innos. Wykazałeś się wielką mądrością i sprytem. Nie możemy go w takim stanie ciągnąć przez miasto, ani ryzykować, że po przebudzeniu spali cały kościół. Na wszelki wypadek zabiorę mu wszystkie runy. Wrócimy po niego, gdy już zajmiemy się tymi obywatelami i sytuacją w Starym Mieście. I don't understand why one option led to him, like, agreeing to help, and why the other one led to him murdering me. I thought they had the same Nie lękajcie connotation. się. Odprowadzimy was w bezpieczne miejsce. Podążajcie za mną. Growin? Who the hell is Growin? Chwila. Hand off the controls. No dialogue is being selected. I want to know, why is the game picking dialogue options for me? Nadszedł czas rozwiązania. Ino skaże nas za naszą obłudę i niewierność. Podejdź no bliżej, chłopcze. Ty również możesz doznać My hands oczyszczenia. are off the controls. I'm pressing enter. Oczyszczenia? Tak, oczyszczenia. Jesteśmy winni w oczach Inosa. To dlatego zesłał na moich braci tak straszliwą śmierć. Mam oczyścić tych ludzi świętym ogniem. Angrel survived, maybe you should talk to him. Can't let you do that. In that case, I won't bother you. Distract and put to sleep makes the most sense to me, because the third one is obviously not going to convince him. The fourth one is going to let him do it. I don't think he's going to listen to reason on number 2. He's going to think that this is a trick from a minion of Beliar, so I'll just put him to sleep. I will just put him to sleep. Spójrz, czy to nie pomnik Innosa przebudził się do życia? Co? Gdzie? Cóżeś uczynił? Spokojnie, tylko śpi. Trimegisto próbował spalić siebie i wszystkich wewnątrz kościoła. Uznał, że przemówił do niego sam Innos. Wykazałeś się wielką mądrością i sprytem. Nie możemy go w takim stanie ciągnąć przez miasto, ani ryzykować, że po przebudzeniu spali cały kościół. Na wszelki wypadek zabiorę mu wszystkie runy. Wrócimy po niego, gdy już zajmiemy się tymi obywatelami i sytuacją w Starym Mieście. Okay. It's the third time's the charm on this quest. Really, I did it accidentally the second time, but the game... Kochani, either the game or my keyboard is glitching out. odprowadzimy was w bezpieczne miejsce. Just picking Podążajcie za dialogue mną. options. Like, I don't understand that. Chwila. Well, I would hope it's not my keyboard, because this is like a $350 keyboard.
It does have hot swappable switches, so maybe I could, if it is like a faulty switch somehow, I could maybe just swap it out. Where are they going? Where did Runar and Saul go? Oh, you guys are just gonna run into like more crazy stuff, aren't you? Tędy chyba też nie przejdziemy. Będziemy musieli spróbować wrócić portem. Póki co, odnajdźmy magów. Już wcześniej natrafiliśmy na to miejsce. Możemy mieć trudność z przejściem. Koszarami też nie przejdziemy, bo brama jest zamknięta od wewnątrz. Widzisz te zniszczone deski w magazynie? Gdyby udało ci się w nie trafić, może mógłbyś się wspiąć do środka. Spróbuj przedostać się do koszar i otworzyć bramę od środka. My zaczekamy w jej pobliżu. What do you want me to hit them with? A crossbow? Is there a cannon somewhere over here I can shoot? Oh my god. That is the dinkiest thing ever. One bolt dislodging all of that. Oh, they did put a training crossbow there, though. That's nice. Alright, so where am I? There's another hole busted through the wall. Okay, I'm in the Merchants District, or the Artisans District. I always get these confused. Maybe I should pop some heals. Where's Martha's Stewart? Oh, you know what? I also forgot to... I've got 33 learning points. I could have put some training into some stuff. Why don't I do that? I forgot to spend my learning points. There we go. 289, that's a little better. What's up with you guys? Blake? I think I ratted this guy out to somebody. I forget if it was Morris or who. Miasto jest pogrążone w bitwie, a ty okradasz niewinnych ludzi? Dobrze wiesz, że nie są niewinni. Belial zesłał na nich los, na jaki sobie zasłużyli. My tylko odbieramy to. Kind of looks like he's looting Volker's men. I'm not gonna fight him. I don't want to kill people. Róbcie co chcecie, to nie moja sprawa. Spryciarz. Masz. Mogą ci się przydać, gdy już będzie po wszystkim. My i tak całkiem sporo już znaleźliśmy. Yeah, he's looting Volker's people. Like, what do I care about that? Enda. What did he give me? Ring of Invulnerability. I already have that. Ring of the Southerner, I think, and something else. Was it a Southerner amulet? Okay, I don't care about that. Grayson's announcement, probably the same thing a second time. Hey, Slogger, you doing alright? Oh, no. That's brutal. He got Timothy Dalton in Hot Fuzz, except it was a hook suspended from the ceiling on a hook instead of impaled on a church spire. On a miniature model town church spire. He just needs some ice cream, though. Odgar! You killed my master blacksmith?
bastards. I think I've also concluded at this point that it's not worth looting anything anymore, because the game is basically over, and I'm just getting a bunch of junk from everything. So unless I see like a big shiny chest, I'm not gonna bother. They also killed what's-her... Oh, that's not what's-her-face. Where's Sigund and the puppy? The senior puppy. Please tell me they made it. Here's a big shiny chest. Davis! Oh, and it's locked. Never got to see if that thing would open. It doesn't... You can't interact with it, so who knows if it ever could have been used for anything. I'm gonna just assume you can't try to go into the sewer again as before. Alright, so... Who are these folks? Ani kroku dalej, bo skończysz jak tamci! Spokojnie, nie jestem jednym z nich. Cholera, rzeczywiście nie wyglądasz na jednego z nich. Dlaczego zamknęliście bramę? To nie my ją zamknęliśmy, tylko te psy Volkera. Spokojnie szedłem sobie w stronę koszar, gdy nagle zauważyłem jakieś zamieszanie przy bramie. Zdążyłem tylko przeskoczyć pod opuszczającą się kratą i zauważyć, że wartownicy leżą w kałuży krwi, a ludzie Volkera zamykają przejście. Wyciągnąłem kuszę i zastrzeliłem bydlaków, ale mocno mnie ranili. Chwilę później usłyszałem odgłosy walki od strony koszar, ale w moim stanie nie dałem rady tam wyruszyć. Can I give him a healing potion? Jak twoja rana? Postrzelili mnie z kuszy. Całe szczęście, że Volker bierze na swoich ludzi jakichś wieśniaków, co nawet trafić z metra nie potrafią. Muszę tylko chwilę odpocząć i będzie w porządku. Yeah, just walk it off. Jak się trzyma reszta? Ludwiga spotkałem po drodze. Jemu też udało się w ostatniej chwili dostać do środka. Miał więcej szczęścia niż ja, bo przynajmniej go nie trafili. Ruud akurat był przy bramie podczas całego zajścia. Gdyby nie odwrócił na moment uwagi ludzi Volkera, to pewnie trafiliby mi prosto w głowę. No a o strażnikach już ci mówiłem. Widziałeś może resztę miasta? Też jest tam tak źle? Wygląda jakby połowa miasta płonęła. It's pretty bad. Most people are dead. The Guardians. The Fire Mages. I don't know what the Guardians is. That's supposed to be Paladins? Zarówno strażnicy, magowie ognia, jak i gildia kupiecka The guards. bronią się na każdej ulicy miasta. Uda nam się odeprzeć ten atak. Obyś miał rację. Guardian, yeah. Let's see how that happens, but not quite the right term, I would guess. If they've been calling them guards the whole game, just call them guards. Nie jest najlepiej. Ludzie lichwiarza i Ulryka panoszą się i mordują obywateli w całym mieście. Ulryk? Co tu robi ten dzikus? Inosie, miej nas w swojej opiece. To make matters worse, he has a legendary sword that I gave him. Ludzie lichwiarza zaatakowali koszary? Tak mi się wydaje, z tego co słyszałem. Odgłos był, jakby wybijali małą bramę jakimś taranem. Ale wolałem się nie wychylać, żeby mnie nie wykończyli. Jeśli będziesz szedł w stronę koszar, to zdaj Roderikowi raport w moim imieniu. Mam nadzieję, że jakoś sobie tam radzą. Ja trochę tutaj jeszcze odpocznę i także się tam udam.
Hope you make it out, buddy. Marvin, prawda? Chyba już mieliśmy okazję się poznać. Mogę cię prosić na chwilę? You can see me now. What is it? O co chodzi? Naprawdę, wolałbym porozmawiać o tym kilka kroków dalej. Okay, let's go. Chodźmy. Rude. I think Rude is alive. He's just phased into the wall. Hej. So what's Nie up? jestem cyrulikiem ani alchemikiem, ale za młodu miałem okazję pomagać jednemu magowi w leczeniu rannych. Po tym, co widzę, nie sądzę, żeby ten strażnik wytrzymał zbyt długo. Bełt utknął w biodrze. Nie możemy go wyciągnąć ani zatamować krwawienia. Wiem, że całe miasto płonie i ludzie umierają, ale jeśli zależy ci na jego życiu, musisz zdobyć dla mnie kilka rzeczy. You got a fetch quest in the middle of the apocalypse. What do you need? Nie mogę pozwolić mu umrzeć. Czego potrzebujesz? Muszę zasklepić ranę. Najlepiej będzie czymś bardzo gorącym. Może rozgrzany do czerwoności pręt. Ból może być jednak nie do zniesienia. Będę potrzebował dla niego jeszcze mikstury, siły i zestawu opatrunków. You don't want a permanent elixir, do you? A gdzie ja mam to znaleźć? Pręty pewnie będą gdzieś u Kowala. Reszty możesz poszukać w sklepie u tych sióstr za rogiem. Sam chciałem po nie pójść, ale usłyszałem bardzo niepokojące odgłosy. No i sam rozumiesz. Wrócę niebawem. Oby Adanos ci to wynagrodził. So do I not already have these items? Glowing rod, I'll probably find one in the blacksmith's workshop, and an elixir of strength and bandages from the apothecary. I wonder if this is a time-sensitive chapter 6 or what. So I've read that the main quest has a degree of time sensitivity to it. That would be crazy if they did it here too. Nie pozwolimy ci ograbić naszego domu! Zostaw nas w spokoju! Relax. I don't want to hurt you. Nie chcę zrobić wam krzywdy. Oh! What? Screw this game. With its ridiculous nonsense logic. Weird translations where connotation and context don't come through. I don't want to hurt you meant like I want to hurt you? Nie. Ulryk? Hej, ty. Marvin, mogę... Chodźmy. Take it easy versus I don't want to hurt you. And I don't want to hurt you is what makes them aggro. Hej. Jestem... I had thought being very direct about my intentions and saying I don't want to hurt you would be more clear than asking them to calm down. Nie. Wrócę. So the lesson learned here is save every 2 minutes because you never know when some weird nonsense is going to happen, whether it be the game starts picking dialogue options for me or things do the opposite of what logic would tell me they should do. Nie pozwolimy ci Take it easy. Spokojnie. Okay, never mind. They just don't listen to reason at all. I had assumed that me being on good terms with them, having helped them and worked with them plenty of times in the past, would have been able to do this without aggroing them, but no matter what, they aggro because arbitrary script reasons. Get out of my way. And I would like it if you guys would leave me alone.
Go back inside. And do I already have red hot glowing rods? I think technically I do. Like a hot blade? Would I have already looted it off of Odgar? That door will never open. Okay, here's raw steel. That I cannot heat in the forge. There it is. Alright. So I have the official quest item if that is what they were intending. Well, like, seriously, was there not a way for me to talk to them about getting the materials or do anything to prevent them just aggroing me? Does he need a healing potion? Przyniosłem wszystko, o co prosiłeś. Cieszę się, że wróciłeś cały i zdrowy. Oh, I didn't get Z tym bandages. wszystkim może uda mi się jakoś mu pomóc. Niech Adanos ci wynagrodzi twoją pomoc. I didn't get bandages. Hej, ty. Idź, chłopcze. Idź i po... Would there have been bandages up here to loot? I don't see any. So I did get all the materials, or all the ingredients that he wanted. Okay. Now I would like for you to leave me alone while I try to help other people. I'm sorry I had to rob from you, but you were not listening to reason and just attacking people even when they try to tell you that they don't want to hurt you. Go back inside. Mind your own business. Now you're just straight up attacking me in the middle of the street when I'm not even invading your home. Go away. Zatrzymaj się, tchórzu! Now she's gonna take an eternity to slowly walk back to her house. Wasting my time trying to do this peacefully. Go inside, turn the corner, go up the stairs, and don't aggro me. Oh, well now I get a quest entry. The bars of the barracks are destroyed by a battering ram. Enemies have broken in here as well. I must stop them as soon as possible. They must have been planning this for a long time. The wolf head I saw at the blacksmith's in the den was meant for this battering ram for the very beginning, not for decoration.
Alright, fine. Did I? Yeah, I did spend my learning points. Alright. Time for all y'all to die. That's right. I'm supposed to be mentally disengaging myself from the compulsion to loot everything. Oh, just screw it. Unless it's a unique name or a shiny treasure chest. Shall try to avoid loot. The recruits defended themselves until the very end. Unfortunately, they fell. How did you learn that before you saw them, though? And are these supposed to be like the recruits who did the training with me? Because if so, they didn't put the name tags on them. I guess I've learned something else in this room. I can't find anyone here. Building looks abandoned in a hurry. But are there any gold or silver treasure chests? I do not see any. Oh look, there is a rough broadsword. Heyo. Jeszcze krok, a poczujesz moje ostrze. Will you listen to reason, unlike the two alchemy sisters? Spokojnie, przyszedłem wam pomóc. Przebiłeś się przez plac? Ludzie Ulryka musieli wyruszyć dalej. Na placu była ich zaledwie garstka. Jak wygląda sytuacja? Gdzie jest Roderich? Roderich zebrał większość naszych i udał się w stronę Starego Miasta. Podobno to właśnie tam odbyło się główne natarcie przeciwników. Chwilę po jego wyruszeniu do koszar wdarli się przez boczną bramę ludzie Ulryka. Było nas zbyt mało, by utrzymać plac. Musieliśmy się wycofać tutaj i zająć się rannymi. Myśleliśmy, że to tylko kwestia minut, gdy spróbują wedrzeć się także tutaj, ale wygląda na to, że musieli dołączyć do głównej bitwy. Okej. Znalazłem rekrutów. Polegli, walcząc do samego końca. Cholera, to byli dobrzy strażnicy. Tacy młodzi chłopcy, wymordowani w pień. I dlaczego? Dla chorych marzeń Ulryka? Ilu z was jest w stanie walczyć? Roderich może potrzebować pomocy. Myślę, że kilku z nas może wyruszyć do Starego Miasta, ale nie możemy tak zostawić tutaj rannych. Nawet nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby wdarli się tu wilczy synowie. Wiesz cokolwiek o tym, od czego to się zaczęło? Cały dzień spędzam w magazynie. Usłyszałem tylko krzyki i odgłosy walki dobiegające od strony murów miejskich. Chwilę później do tego zamieszania dołączyły płomienie i dym, a krzyków słychać było coraz więcej. Do teraz dzwoni mi w uszach na myśli o tych wszystkich przerażonych głosach. Gdy wybiegłem na plac, akurat dotarł tam jeden strażnik z placu targowego. Był cały we krwi. Zdążył tylko powiedzieć, że Ulryk zaatakował, po czym wyzionął ducha. Potrzebujecie czegoś? Mamy pod dostatkiem broni i mikstur. O ile nie wróci jakiś większy oddział wilczych synów, to powinniśmy dać radę. Muszę wyruszać dalej. Uważaj na siebie. Well, that's okay. You do what you gotta do, but I'm gonna come up here and see. Ej, ty! Arvid, jesteś cały? Tak.
Właśnie miałem ruszać do posiadłości lichwiarza i zasiekać tego przeklętego zdrajcę. Oh. Yeah. You stay W tym put. stanie nic nie zdziałasz. Osobiście Why does the zajmę się fire lichwiarzem. sound so loud? Masz rację. Roderick zawsze powtarzał, że trzeba wiedzieć, kiedy przyjąć pozycję obronną. Masz, weź to. Tobie bardziej się przyda. Masz, dla Ten ciebie. zdrajca pożałuje, że się w ogóle urodził. Speed potion. It's like the flames must be on the roof, and so because I'm closer to the roof, it's like... very quiet. And then you come over here and you're just like, oh my god. It's so loud. Alright, so Arvid is wounded and emaciated, but his condition is stable. I advise him against pursuing the usurer. It'd be too risky for him. Situation of the barracks is under control, so I would want to open the gate, though, and let the wounded in, and then Lennart can, like, help everyone. You guys can take up refuge here, I guess. Już się bałem, że nie uda ci się tutaj dotrzeć. Ludzie Ulryka opanowali koszary? Tylko They tried tymczasowo. to. Udało mi się oczyścić plac. Nie ma tu zbyt wielu ciał. Wygląda na to, że główna walka musi toczyć się w innym miejscu. Są jacyś ocalali? Przeszukałeś już koszary? W kwaterach mieszkalnych ukrył się Lennart wraz z kilkoma I saw rannymi one wounded strażnikami. guard. W takim razie natychmiast się do nich udam. Mogą potrzebować natychmiastowej pomocy medyka. A co z Roderichem i resztą straży? Polegli? Nie, Lennart powiedział mi, że Roderick wraz z większością strażników wyruszyli bronić Starego Miasta. W takim razie sprawdzę, czy ktoś nie wymaga natychmiastowej interwencji. Zbiorę każdego gotowego dzierżyć broń i dołączymy do Rodericha, by ostatecznie zakończyć to szaleństwo. Może powinieneś wyruszyć ze mną i resztą strażników. Have some matter to attend. I would prefer to handle it myself and you take care of the wounded. But like, what's the difference between these two? I have some matter to attend. Like, does this mean I will accept your help later? Or just I'm going to go do something else for the meantime? I don't understand. I'm just gonna pick this one. Zajmij się rannymi, ja oczyszczę dalszą drogę. Jesteś pewny? Kto wie, ilu ludzi Ulryka czai się po drodze? Spokojnie, poradzę sobie. Tak więc, niech Inos będzie z tobą. Maybe I have other matters to attend to. Is supposed to be subtly saying that I'm going to try to murder Volker and not, like, rescue Roderick? I don't know. I really don't know what some of these dialogue options are supposed to be implying. Alright, well, that path across there is blocked. There's something going on over there. Maybe I could jump off the bridge. Do a save. Always save. I don't know what's gonna happen at any given time. Czy my się skądś nie znamy? Yo, Darwin, I've helped prawda? you numerous Całkiem times. niezły z ciebie chłopiec na posyłki. Jedno muszę ci przyznać, twoja pomoc była nieoceniona w kwestii usprawnienia prochu. Gdyby nie ty, to kto wie, czy udałoby nam się wtedy porządnie wstrząsnąć tym miastem. Jakaż szkoda, że stanąłeś po złej stronie w tym konflikcie. You don't wanna reward me? Czemu zaatakowaliście miasto? Tylko udajesz takiego naiwnego? Nie widzisz, co Myrtańczycy zrobili z tą wyspą? Ulryk od lat przygotowywał się do tej chwili. Nadszedł czas, by Archolos powróciło do jego prawowitych właścicieli.
Okay, so Ulrich has been planning this for years, but has he been in contact with Volker about this for years? Wyspie i królestwu zagrażają orkowie, a wy walczycie między sobą? Właśnie dlatego wyspa powinna być pod zwierzchnictwem Ulryka. To jedyny człowiek, który może obronić nas przed najazdem tych bestii. Morris, Lorenzo i Roderich to banda zapatrzonych w siebie nieudaczników. Myślą o swoich stanowiskach, nie o dobru wyspy. Didn't I already clear out all of the invading orcs with the help of the guild and the guard? Gdzie jest Ulryk? A co ci przyjdzie z tej informacji? Za moment i tak dołączysz do swoich przyjaciół z miasta. Zaspokoję jednak twoją ciekawość tuż przed śmiercią. Jeśli wszystko przebiega zgodnie z planem, a zapewne tak właśnie jest, to Ulryk właśnie dokonuje egzekucji na Roderichu, gubernatorze i pozostałych zdrajcach tej wyspy. Straciłem już dość czasu na gadanie z tobą. Chłopcy, brać go! Interesting. Yetzigen doesn't die. Wynoś się stąd, parszywy robalu. Did not come here to murder people. The only one I might is Ulrich, if the game makes me, or Volker, if the game makes me. And of course, all the random Volker and Wolfson people who aggro me on sight. They will die out of a matter of self-defense. Are there any treasure chests? Probably not. I'm not gonna bother. But I wonder if I had said that my only concern is killing Volker, if that would have been any different with Yetzigen, or if, like, is it possible that he would have said, yeah, where are you going? You know, would he have been more like, oh, well, that's fine, okay. Or would he have been, nope, can't let you do that. So this is almost certainly going to be an invisible bridge, or an invisible wall. Hey, what do you know? That's very interesting. So, oh, that's why. Okay. Because I went up and around somewhere, somehow, at one point? I don't know. How did I get into the barracks the first time? Is this where I came in from behind? Okay, yeah. So that makes sense. Oh dear. I'd like to not be inside of burning spikes. So now we approach the manor of Volker, but that door will never open. The museum is, of course, closed and will never open, or never be interacted with either. And this door doesn't interact. So here's Volker's manor. What interesting situations might occur here, other than murdering people? And finally, here it's time for Usurer to pay for what he did to Yorn and many other innocent people.
Can I just go in, though? And my personal priority is to save the city, not to kill this guy. Oh, okay. This is where I have a tough decision, because I don't want to confront Volker yet. My goal is to save the city. Roderick is supposed to be holed up in the old town. So that's what I want to do. But for all I know, Volker is not even in his villa. So I should probably search it and hope that he's not here, so that way the game doesn't force me to confront him before I want to, or when I don't want to at all. Hey, Alfie. Hej. Wynoś się, przeklęty rabusiu. Nie pozwolę ci splądrować domu mojego pana. Is this old news? Oh, I thought maybe he was accusing me of stealing something. I was like, I might have at one point, but I don't know. Rabusiu? To Volker razem z Ulrykiem napadli na miasto. Volker nigdy by nie zaatakował niewinnych ludzi. Tell that to the scar on my face. To dlaczego jego wszyscy ludzie wyruszyli? Myślisz, że bronią miasta ze strażnikami? Nie udawaj naiwnego. Doskonale wiesz, jakie plany miał lichwiarz. Nawet jeśli jest z tym wszystkim w jakiś sposób powiązany, to musiał mieć do tego powody. W całym mieście nie ma nikogo tak rozsądnego jak on. Od tylu lat stara się, by każdy miał szansę na nowy, lepszy start. Pożycza pieniądze, daje ludziom pracę i dach nad głową. To więcej niż Robar kiedykolwiek mógłby dla nich zrobić. Lichwiarz odpowiada za śmierć dziesiątek ludzi, a ty chcesz go jeszcze bronić? Volker to najbardziej uczciwa i honorowa osoba, jaka stąpała po tym mieście. Otoczony jest przez was, sępy. Marzy wam się jego majątek. Choć jestem już stary i walczyć nie potrafię, to z uśmiechem na ustach oddam życie za mojego pana. I don't need his wealth. I had plenty. Gdzie jest lichwiarz? Nie ma go tutaj. Choćbyś próbował mnie zabić, to nic ze mnie nie wyciągniesz. I don't exactly want to threaten him. I don't want to threaten this guy. Lichwiarz zabił mojego brata. Zapłaci mi za to. Próbujecie zrzucić całe zło świata na tego człowieka. Nie oszukasz mnie swoimi kłamstwami. Okay. Gadaj, gdzie on jest, a nic ci się nie stanie. Możesz mnie nawet zabić. Nie powiem ani słowa przeciwko mojemu panu. Go away. Żyj w swojej obłudzie, starcze. I tak go nie powstrzymasz. Nie łudź się. Odejdź, póki jeszcze możesz. A journal set on fire. Is it possible I can read anything from that? I'm looking for a journal set on fire. There it is. Day 1. Dearest Elsa, I wanted to write you a letter, but to describe this beautiful town in words, I would need to start writing a book. I'm not a writer myself, so I decided to start this journal. I will send it to you as soon as some ship from the mainland gets to the harbor.
Day 32. A month ago, a local entrepreneur, Volker, hired me to work. It looks like my mutton with vegetables must have charmed him. Dad always told me I have a thing for cooking, so I decided to take advantage of it, and look, I became a chef. Day 67, there's a lot of work, but all in all, I got this offer out of nowhere. Mr. Volker is a hard-working man. Can't say the same about his bodyguards, though. They look like mere thugs. Lately, I've been finding Volker reading some old books and documents. I wonder what they are about. Day 85. That was terrible. Yesterday evening, Bradlock and Mad Dog dragged some bloodied man to Volker's room. They treated him like an old bag of turnips. Later, they forced him to the back of the mansion. I have no idea what happened to him later, but I fear nothing good. Fangs in the Dark, Volume 1 and 2. I gotta track these ones down. I think it's the last volume. So, on one winter night, the young wolf came to the entrance to the cave. He flashed his teeth, throwing a piece of mole rat meat on the ground. Warm, still steaming blood poured down its tendons. A pack of cold, hungry wolves eagerly took the gift and in great haste split the meal for everyone. But the young wolf did not take a single bite, for when the light of day poured in the cave, he rushed away. The next night he came again with yet another chunk of meat, and the wolves accepted the gift with joy, devouring bits by bits and glancing in awe at their savior. But before the rays of the sunlight shone into the cave, the young wolf vanished once more. When on the following night the animal tried to slip out again, the large wolf stood in his way until the sunlight revealed all his secrets. The young wolf had no silver fur like others. It was of the color of mud, ragged and marked with scars. His tail was broken, one of his ears was torn. He lacked fangs in his maw and claws in his paw. The pack growled at the misfit with anger. There was no place for him here anymore until the large wolf told the young wolf to run away and never return. This sounds like a metaphor or an allegory for the Wolf Clan getting rid of people who are trying to help them just because they're different. But I'm not sure about what the color of mud, ragged, marked with scars, tail being broken, one of his ears being torn is supposed to represent. The fact that the mentions of scars makes me think of Marvin and his scar. This is the wrong book. Fangs in the Dark, Volume 2. Many winters passed and the young wolf was not coming back. The pack was thinning. Some animals went into the fields, others took refuge in forests. Those who left in the cave, with great fear, watched blazing fires of war on the horizon. The burden of power rested upon the large wolf. At first he pretended to be responsible, but in time he was leaving the best of bits to himself, condemning others to hunger. He also made peace with a human whom he appeased for a terrible price. Is the human Volker. Years later, a pack of beasts broke into the cave. Their fur was as... Years later, a pack of beasts broke into the cave. Their fur was as dark as the sky above. Their fiery eyes gazed at the wolves. Jagged but sharp fangs flashed in the darkness like torches. The beasts howled and began the slaughter. Wolves' once silver fur was now marked with blood. The biggest of monsters caught the old leader. He went blind a long time ago, but he knew the smell well. I will spare you, hissed the black beast, because thanks to you I was reborn, and now run and never return. Am I the black beast? I'm not sure. Draft document. Oh, that's going to be hard to find. Draft document. Only thing missing is the signature. In the name of King Robar II, for years, long protection over enterprises and valuable service to citizens, and capturing Ulrich, a traitor who attempted to crumble the foundations of order and safety on the island, I hereby name Mr. Volker the Royal Treasurer. In this respect, and with full confidence, I grant him control over the coffers of the town hall. I also promise to do whatever lies in my power to make him the legal owner of the silver mine and the lands that surround it. So, Volker is trying to dupe Ulrich. And he's gonna, like, try to extort that decree from Robar. Treasures of the Deep. That might be a book. What is Testament of the Wolf?
I don't know. Oh dear, now I've forgotten what the book I picked up was. Was it even a book? Treasures of the Deep, here we go. Book of the Unknown Seeker of Undersea and Underground Treasures. He probably thought that this book would contain yet another chilling tale about an adventurer who made it alive from an encounter with a dragon or saved more than one damsel. Unfortunately, this book contains usual information about unusual treasures which you may find in various depths of this world. No trinket is favored by women to an extent like a necklace made of polished pearls. Even though limitations in sea transport made this product more valuable than gold, a careful pearl diver can surely find many of them locked in seashells or buried in the sand. One merchant whom I once met in Corinth told me a joke that had it not been for royal decrees and properties of magic ore, he would build himself a house from the latter. This blue raw material has no equal when it comes to hardness. Magic ore is also particularly rare, so if you happen to stumble upon the deposit, you better keep that information to yourself. Aquamarines are particularly precious for collectors, as well as water mages who use them to craft runes of magic. Although this blue mineral appears to be related to the sea, you can find it only in the deepest recesses of the world, often in the company of iron deposits. So, Volker is interested in aquamarine. Aquamarine gemstones. Hey! Enda. Well, I could murder him, but he's not attacking me, so I will not murder in cold blood. I thought I saw... Must have been targeting the armchair. Hej! Ty żyjesz? Nie tak łatwo się mnie pozbyć. Widzę, że moja runa teleportacyjna zadziałała lepiej niż się spodziewałem. Volker, zabiłeś go? He's gone. He's somewhere else. Probably in the old town. Niestety nie, ale zamierzam to zmienić. Jest w Starym Mieście. Możesz mi wytłumaczyć, co tu się dzieje? Kiedy próbowałem dostać się do klasztoru, zobaczyłem płonące miasto. Ulryk wraz z lichwiarzem chcą obalić rządy Myrtańczyków i zagarnąć całą władzę dla siebie. Ulryk i Volker współpracują? Jest jeszcze gorzej niż sądziłem. Musimy odnaleźć Rodericha. Tylko on będzie wiedział, jak odeprzeć atak tych szaleńców. Jeśli Volker wygra, nawet nie chcę myśleć, co się stanie z tym miastem. I z nami. Roderich i garstka jego ludzi broni się w Starym Mieście. To właśnie tam nasi wrogowie skierowali większość swoich sił. That's what I want to know. Co stało się pod Wardal? W jednym momencie chcieli nas zabić, a w następnym byłem w klasztorze. Kiedy wilczy synowie skakali nam do gardeł, użyłem runy i próbowałem teleportować nas obu. Myślałem, że runy mogą przenosić tylko jedną osobę. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Powiedzmy, że zaklęcie nie zadziałało tak, jak tego oczekiwałem. Najważniejsze, że udało mi się im wyśliznąć. So here's the next question is, were we standing in the teleportation circle, or did Riordan invent like the Gothic 1 and 2 style of teleportation rune that you don't need a circle for? I thought we were getting some investigation into that in Vardal, so maybe like he had picked up some info in there? I don't know. But where are the other mages? Gdzie są pozostali magowie? Pozostali? Zapewne dalej siedzą w klasztorze i próbują wymodlić pokój na wyspie. Zapomniałeś już, co powiedział ci Przeor, kiedy widzieliście się z nim ostatnio? Przeor jest teraz ciężko chory. Władzę w klasztorze przejął Nodger. Kiedy zobaczył, co się dzieje, podjął decyzję o interwencji. Obiecał zebrać wszystkich magów i przybyć do miasta najszybciej, jak będzie to możliwe. A ty w międzyczasie postanowiłeś dorwać lichwiarza? Not exactly. I wanted to help save people in the city. Since I don't really have the option to say that specifically, I don't know what to pick. I finally took matters into my own hands, I guess. I don't know how Riordan would feel about that, but being silent would just have Riordan say his next line of dialogue, I think, so I'll pick this. Zbyt długo czekałem na pomoc.
Wreszcie wziąłem sprawy w swoje ręce. Spokojnie, nie oceniam cię. A Danos mi świadkiem, że sam na twoim miejscu zrobiłbym to samo. There's no time to waste. Nie ma czasu do stracenia. Marwinie, zanim ruszymy, muszę zapytać cię o jedną rzecz. Jeśli przyjdzie ci decydować, ratunek miasta czy osobista zemsta, to co wybierzesz? Marvin would probably want to pick that based on the dialogue that's been forced on me so far. I would prefer to save the city and help the citizenry. Archolos to też mój dom. Nie pozwolę mu runąć. Szlachetne słowa. Dobrze, ruszajmy. Let's go, buddy. Do a quick save. Who am I attacking? Damn it, don't attack Pablo. Wygląda na to, że uczyniłeś na tej wyspie więcej dobra w ciągu kilku tygodni niż niejeden obywatel przez całe swoje życie. Jeśli jest tu więcej osób takich jak ty czy oni, to odzyskamy i odbudujemy Archolos w mgnieniu oka. Nie traćmy więcej czasu. Największa bitwa jeszcze przed nami. Oh, it's Andreas. And Holdvig. Okay. Nie ma czasu na gadanie. Zajmiemy się tymi draniami, a ty biegnij do ratusza. Pretty cool. Cholerni zdrajcy. Już my im pokażemy, co to znaczy być prawdziwym obywatelem Archolos. They must be invincible because their health is at a sliver. Die. Get him, Riordan. Shoot him, but don't hit me. Yo, it's yeah, 1922. Die, you varmints. Let me save Riordan, make sure he doesn't take damage. Because I can tank the damage far better than he can, I assume. Oh, well that one's busted up too. And the broken string is closed. Ooh. Ramsey and his men are fighting against the guards. I must stop him immediately. Ramsey are fighting against the guards. Why are they fighting against the guards? Have Ramsey been has Ramsey like been corrupted? What happened? Moment, czy my się aby nie znamy? Yeah. Why? Did I miss something? What did Ramsey do specifically? Like, was he, other than cover up the nature of the beast? Like, was he specifically in cahoots with Detloff about that? I don't remember. I just know that he was looking for any excuse to kill the beast. I don't remember what he would have done to betray the city. Wracaj do Silbach. To nie jest twoja bitwa. Ale... To moje ostatnie ostrzeżenie. Wynoś się, jeśli ci życie miłe. Pozwoliłeś mu odejść? Jakby to ująć, to nie do końca była jego wina. Miejmy nadzieję, że to była dobra decyzja. Nie mamy ani chwili do stracenia. Sytuacja jest tragiczna. I don't remember. Dzięki za pomoc. Ci cholerni zdrajcy dali nam nieźle popalić. Co tu się stało?
Ruszyliśmy pomóc w obronie bramy głównej, gdy Ramsay wyskoczył ze swoimi ludźmi i nas całkowicie odciął. Gdyby nie wy, byłoby już po nas. Musimy ruszać dalej. Dasz sobie radę? Tak. Muszę tylko opatrzeć swoje rany. Like, the only thing I know about Ramsay betraying anyone was that he was looking for any excuse to claim that the beast had been killed, and the fact that he was here attacking guards. Like, I don't remember anything else. And as before, my goal is not to kill people. Who is this? Naked man? My goal here is to kill as few people as possible because I am trying not to be a bloodthirsty murderer and I can't go into my home anymore. Probably good that I got the dog out because they would have killed him, I'm guessing. Jest i kat niewinnych. Którego biedaka chcesz tym razem skazać na śmierć? Dzięki mnie wyszedłeś z więzienia. Ale pod topór trafił inny niewinny. Handlujesz życiem za życie. Brzydzę się takimi jak ty, równie mocno co tymi bogaczami. Choć raz się nie wtrącaj, a unikniemy rozlewu krwi. Wasn't exactly my choice. Przedarłem się przez całe płonące miasto, zabijając zarówno wilczych synów, jak i ludzi lichwiarza. Myślisz, że ty i twoi koledzy jesteście jakimkolwiek zagrożeniem? Zostaw tych ludzi i się stąd wynoś. Nie ma tu miejsca dla takich jak ty. To śmierdzące miasto rzeczywiście nie jest miejscem dla mnie. Chłopcy, zbieramy się. Niech sami walczą o te zgliszcza. Trudne czasy wyciągają na wierzch naszą najgorszą naturę. Podjąłeś słuszną decyzję. Okay, so Riordan thinks I should have murdered Ramsay and let that guy go. Oh hell. Wygląda na to, że straż jeszcze się broni. Nigdzie nie widzę Ulrika ani Rodericha. The market. We have to help our own. What does that mean? Does this mean help the guards? To bez znaczenia. Musimy pomóc naszym. Masz rację. Nie możemy zostawić ich na pastwę wilczych synów. Miejmy tylko nadzieję, że Adanos się nad nami zlituje i Notger dotrze tu na czas. I'm not controlling my character. Nigdzie nie widzę Ulryka ani lichwiarza. This guy is just getting stun-locked to death. Cholera, jest ich coraz więcej. That's fine. More the merrier. Bring them on. I welcome a fight. Evil agents of chaos shall all perish at the edge of my blade. Also, why are the water mages casting fireballs? I just now realized. Shouldn't they be using water fist or geyser or ice block or... Marvin, tu rozjemca. Ulrik musi być w środku. Why did it do that, though? Did someone try to wield it who shouldn't be wielding it? I'd like to pop a healing potion, please. Oh, I didn't need to do that one. That was overkill. I'd also like to talk to Notger.
Can't talk. Okay, I'm gonna assume I can't talk to any of these guys then. Oh. Who is he fighting with? Why am I not getting ice blocked? Who did he kill? Roderick is encased in ice. Okay, good. Joink. Pokonaliście mnie. Dokończcie robotę. Pozwólcie mi umrzeć jak wojownikowi. Wojownik? Jesteś tchórzem i zdrajcą. Podstępem zaatakowałeś miasto, gdy w każdym momencie mogą nadciągnąć wojska orków. Z twojej winy zginęły dzisiaj setki niewinnych ludzi. Pomyślałeś o tym? Pomyślałeś o tych wszystkich obywatelach i strażnikach, dla których ta wyspa jest domem? Chciałem, by wyspa wróciła do jej prawowitych właścicieli. Mam ci przypomnieć, w jaki sposób Myrtańczycy nam ją odebrali? Wykorzystałem okazję. Postawiłem wszystko na jedną kartę i przegrałem. Rozjemca zadecydował i sprawiedliwości stało się zadość. Krzywdy wyrządzone wilczym synom zostały pomszczone. Też doznaliście uczucia, jak to jest, gdy wasz ukochany dom stoi w płomieniach. Nawet jeśli miał to być tylko ten krótki moment, to na zawsze pozostanie on w waszych sercach. Już na zawsze straciliście swoje poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że chcesz to zrobić, Roderich. Wykończ mnie. Możesz wydać na mnie wyrok tu i teraz, ale to historia ostatecznie mnie osądzi. Are we supposed to be looking at Gubernator Morris? Co tu się stało? Czemu wszyscy są zamrożeni? To wszystko za pomocą rozjemcy. To jego moc zmieniła ich wszystkich w bryły lodu. Nie będę kłamał, że tego żałuję. Wyspa będzie bez nich lepszym miejscem. Oh, okay. I hope I can go back to the other line of questioning. Nie chcę cię martwić, ale ten miecz nie jest rozjemcą. Jak to? Przecież go dzierżyłem, podczas gdy inni nie mogli. Rozejrzyj się dookoła, to wszystko jego zasługa. Miecz jest stary i magiczny, ale nie ma żadnego związku z Adanosem. Naprawdę myślałeś, że Bóg równowagi i sprawiedliwości może być symbolizowany ostrzem? Więc co jest artefaktem? Nie wiadomo. Może nawet nigdy nie istniał. A może uważano go za zwykłą starą wagę pozostawioną przez antyczną cywilizację. Ważne jest to, że ty ani twój miecz nie macie żadnego prawa do decydowania o sprawiedliwości. I didn't pick anything. What in the world is Powiedział, że happening? ma kilku dawnych przyjaciół do odwiedzenia w Starym Mieście. Podejrzewam, że wszyscy są już teraz zimni. Jeśli zdążył się dowiedzieć, że przegraliśmy, to i tak już go nie znajdziecie. Ten zdradziecki sęp pewnie już szuka jakiejś nowej padliny, żeby wylizać się z tej historii. Co z portem? Dlaczego go podpaliliście? Co wam zrobili najbiedniejsi ludzie w mieście? Czy oni też są dla was Myrtańczykami? Pożar był jedynie odwróceniem uwagi. Chcieliśmy odciągnąć straż i magów wody od miejsca głównego uderzenia. Przy okazji odcięcie całego portu pozwoliło nam ocalić tych wszystkich niewinnych, których tak długo wyzyskiwaliście. To także dla nich wyzwalałem to miasto. Nie jestem tak bezdusznym potworem, jakbyście chcieli. Stop doing Dlaczego that! zaatakowałeś miasto? Wilcze Let me leże ci pick nie my wystarczało. dialogue! Miałeś tam wszystko. Też nie jesteś stąd, Marvin. Gdzie jest twój dom? Czy zajęli go orkowie? A może po prostu nie mogłeś tam dłużej być? Pomyśl, jak ja się czułem, patrząc na dom moich przodków, pod władzą tych służalców Robara. Każdego dnia marzyłem tylko o tym, by przywrócić mojemu rodowi dawną chwałę. Twoi przodkowie sami zgodzili się na ten rozejm. Dostaliście autonomię, własną twierdzę oraz pozwolenie na wydobywanie kruszców. Wszystko to było niczym życie w klatce i żywienie się jedynie ochłapami wyrzucanymi do miski. Gdybyś miał choć za grosz rozumu, to wiedziałbyś, że wilk prędzej czy później będzie chciał wolności. Alright, I unplugged my keyboard. Just to see
if it was somehow the friggin' keyboard glitching out. Maybe? I have no way to confirm if it stopped because I unplugged my keyboard or if it was just a coincidence that it stopped. Rapid fire picking all the dialogue options. Co z tego wszystkiego miał lichwiarz? Dlaczego ci pomógł? Widziałeś mury tego miasta? Gdybym musiał je forsować, straciłbym przynajmniej połowę ludzi. Dlatego potrzebowałem kogoś z wewnątrz, kto ułatwiłby nam dostanie się do środka. Wystarczyło obiecać mu trochę srebra i ciepłą posadkę w nowym Archolos. Przeklęty Volker od samego początku oszukiwał nas wszystkich. A my jak skończeni idioci szukaliśmy jego niedoszłego mordercy. To też pewnie było częścią planu. Tutaj pewnie Marvin miałby więcej do powiedzenia, ale nie, to nie było częścią planu. A przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Za próbę zamachu odpowiadał tak zwany wodny krąg. To długa historia, nie czas teraz na nią. Dokończcie swoje sprawy, ja ruszam za lichwiarzem. Co tu się stało? Ci wszyscy zamrożeni ludzie. Ulryku, czemu to uczyniłeś? A ja miałem cię przez tyle lat za wiernego wyznawcę Adanosa. Zhańbiłeś siebie i swój ród! A więc to tak udało wam się pokonać moich ludzi. Sprytnie. Nie spodziewałem się, że Przeor wypuścił was z tej skały. Przykro mi, jeśli cię zawiodłem, Notgerze. To właśnie sprawiedliwość, o której mówił Adanos, była moim głównym celem. Wygląda na to, że stoi mocniej po stronie swoich mędrców w niebieskich szatach, niż tych faktycznie pokrzywdzonych i ciemiężonych przez lata. Zamknij się wreszcie. Dopuściłeś się zamachu stanu dla własnych korzyści i ambicji. Nie próbuj tego usprawiedliwiać. Notgerze, czy będziesz w stanie im pomóc? Just pour some warm water on him. Mówię to z bólem serca, ale nie mogę nic dla nich zrobić. Musi być jakiś sposób, by ich rozmrozić. Rozmrożenie nie będzie stanowić problemu. Rzecz w tym, że już nie ma ich wśród nas. Wszyscy nie żyją. Cholera. Zabiłbym cię jeszcze tu i teraz, ale nie zniżę się do twojego poziomu. Popłyniesz prosto do górniczej doliny i będziesz kopał rudę tak długo, dopóki każdy paladyn w Myrtanie nie będzie miał wspaniałego, magicznego oręża. Sam przyczynisz się do wzmocnienia władzy Robara i zdechniesz, odpracowując swój dług wobec królestwa. My tu dyskutujemy, a lichwiarz ucieka. Roześlę swoich ludzi na poszukiwania. Masz jakieś pomysły, dokąd mógł się udać? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak przetrząsnąć stare miasto. Może dalej gdzieś tutaj jest. Jeśli będzie miał ze sobą najemników, to wróć po wsparcie. Nie próbuj go zatrzymywać w pojedynkę. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie udało mu się uciec zbyt daleko. Jeśli będzie stawiał opór, mogę nie mieć wyboru. Lichwiarz ma tu dotrzeć żywy. Koniec dyskusji. That would be my preference, is to just put him up to legal Tyle justice. cierpienia i zniszczeń. Może gdybyśmy nie wyruszyli do Wolfsake, to nic z tego by się nie wydarzyło. This is an interesting one. This is if we hadn't gone there, there's no. I seriously doubt Ulrich would have gotten in and gotten whatever the weapon was called. I don't know if the weapon by itself had a big impact on any of this, other than maybe making him more confident in the attack. But I want to pick both of these options. It does kind of feel like by getting involved, we caused all this. Even if we had good intentions. Może masz rację. Daliśmy Ulrykowi broń, dzięki której uwierzył w legendy o swoim przeznaczeniu. Te same legendy, które zgubiły Kessela. Najważniejsze, że miasto w końcu jest bezpieczne. Nie będzie bezpieczne tak długo, jak przebywa tu lichwiarz. Pewnie już zdążył zaszyć się w jakiejś norze, gdy tylko zauważył, że przegrywa.
Mówicie o Volkerze? W trakcie bitwy widziałem, jak ten zdrajca uciekał w stronę kanałów. O, tam! Okej. To na pewno był on? Moja rodzina wylądowała przez niego na bruku, podczas gdy ja byłem na froncie. Nigdy nie zapomnę tej parszywej gęby. O, cholera, mocno mnie dziabnęli. Oh dear. Ruszaj za lichwiarzem. Ja zajmę się rannymi. Powodzenia, Marvin. I niech Hadanos będzie z tobą. Will do. Au. Zgodnie z danym słowem przybyliśmy, a Adanos musiał nad nami czuwać, bo widzę, że dotarliśmy tu w ostatniej chwili. Chcę ci tylko podziękować za wszystko, co zrobiłeś dla naszej wyspy. My upewnimy się, że w mieście nie ma już żadnych wrogów. Miejmy tylko nadzieję, że pozbawieni przywódcy poddadzą się bez walki. Ruszaj za lichwiarzem i niech Adanos będzie z tobą. Well, glad you guys showed up. And no dialogue from any of these guys. How's the situation? Jak sytuacja? Ponieśliśmy ciężkie straty i kto wie, czy bez interwencji magów wody udałoby nam się wygrać tę bitwę. Muszę wrócić do reszty naszych chłopców i zebrać raporty, by ocenić skalę zniszczeń. Czeka nas sporo pracy przy odbudowie miasta. Oh, Chwila. Lorenzo is dead. Lorenzo nie żyje. Cholera. Mieliśmy swoje konflikty i nieporozumienia, ale to był dobry i rozsądny człowiek. Bez niego utrzymanie porządku i dobrobytu w tym mieście będzie o wiele trudniejsze. Nothing from Ulrich. Alright, so officially I'm supposed to turn left and go into the sewers. I want to double... Oh, I did the speed potion drink. You have a torch out. I didn't get a chance to look over here. Okay, fine. An invisible wall. I guess I should look behind City Hall, as long as I'm trying to be thorough in exploration, looking for any odd survivors or things. Clues and information. So nothing there. The usurer must have tried to escape this way. If I hurry, I can get him in the sewers. Kick. And load screen? Oh. There might not be a load screen. Wouldn't that be nice? Oh, I hear a woman. It's a spiky alligator. And Ivy, what's your story? What's going on with you? Że tak długo będziesz unikał własnej śmierci. Uparty z ciebie typ. Trzeba ci to przyznać. So are you in on all this? That's very accusatory. Gdzie się podziewałaś przez cały ten czas? Robiłam wszystko, by uciec od tego człowieka. Nawet jeśli sprowadzało się to do bycia bardzo blisko niego. Myślałam, że już nigdy się od niego nie uwolnię, ale w końcu jest okazja. Mogę zakończyć to raz na zawsze. Zemścić się za to, w co zamienił moje życie. Za wszystko, co mi zrobił. What did he do to you? Co takiego ci zrobił? Wydawało mi się, że po prostu dla niego pracujesz. Myślisz, że chciałam takiego życia? Oszustwa, kradzieże, morderstwa. Zadawanie się z tymi wszystkimi typami pokroju Bradlocka. Jednocześnie nimi gardziłam i się ich brzydziłam.
He did. Zabiłem Bradlocka. Ty? Bradlocka? Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Teraz przynajmniej wiemy, że nawet najwierniejszy kundel nie pomoże lichwiarzowi. Wiesz, gdzie jest lichwiarz? Trochę go już znam. Pewnie myśli, jakby dostać się do portu i uciec z tej przeklętej wyspy. To ty zabiłaś jego ludzi? Nie chciałam, żeby ktokolwiek przeszkadzał mi w ostatniej rozmowie z szefem. Lichwiarz jest całkowicie sam, bez żadnej ochrony. So I'm not sure if this is the case, but I will say this and hope that it doesn't piss her off. Because she might have tried to rat me out, thinking that I was just a pawn in her game to try to kill Volker. To ty nasłałaś na mnie tych ludzi w wilczym leżu. Musisz mnie zrozumieć. To nic osobistego. Wokół całej tej sprawy zaczęło robić się zbyt gorąco. Nie chciałam, żeby to wszystko obróciło się przeciwko mnie. Uwierz mi, dla mnie to też była trudna decyzja. Chyba już wszystko rozumiem. To ty byłaś tym chudzielcem podczas porwania Jorna. Bałaś się, że spróbuję się zemścić, gdy dowiem się, że brałaś udział w porwaniu mojego brata. Marvin, to nie tak jak myślisz. Zostałam do tego zmuszona. To wszystko były rozkazy lichwiarza. Właśnie dlatego chcę to zakończyć. Chcę zemścić się na Volkerze za wszystkie krzywdy, które wyrządził poprzez narzędzia takie jak ja. Enough of this talk. Well, I am trying to be super chill and not out for vengeance, so I don't want to shed more blood than is necessary. And it seems like she is motivated, so why don't we join forces? Ivy, nie widzisz, że mamy ten sam cel? Oboje chcemy zemścić się na lichwiarzu. Walcząc przeciwko sobie tylko zwiększamy jego szanse. Przyłącz się do mnie i zakończmy to razem. This is probably the realistic thing that I would be picking in this situation, but I'm curious about what Marvin is going to say. Like, what bad things have I done specifically other than killing random people who attack me and robbing people? Like, is the game actually tracking that info? Is giving the sword to Ulrich considered a bad thing? Like, I don't know. Nie winię cię za to, co stało się. Sam ostatnio wyrządziłem wiele zła. Może gdy będzie już po wszystkim, spędzimy trochę czasu z dala od tego całego chaosu. Tak jak o tym kiedyś rozmawialiśmy. Po tym wszystkim, co się stało, jesteś w stanie mi wybaczyć? Nie chcesz się zemścić? Nieczęsto spotyka się ludzi takich jak ty. Masz całkowitą rację. Lichwiarz jest naszym wspólnym wrogiem. Nie ma co tracić czasu. Dorwijmy tego drania. Well, that took a slightly different turn than I expected. I just wanted to know what Marvin was going to say about doing bad things, and then he's all like, hey, let's go to a picnic? What did I say? We were going to go somewhere remote and talk or do something away from other people? One last chance to cook. Is that gonna be Ulrich? Or not Ulrich, Volker? Can't target him. It might be, it certainly looks like a boss, so I'm gonna... This is how long? 5 minutes? I'm gonna pop some of these potions. Extended health regen. And then there's gonna be 5 minutes of dialogue. Watch. Czas
czas spłacić swój dług, Volker. Myślisz, że pamiętam każdego głupca, który uważa, że jestem mu coś winien? Nie rób ze mnie idioty, Volker. Nasłałeś na mnie swoich ludzi, by mnie zabili. Na twoje nieszczęście zatrudniasz bardzo niewykwalifikowanych zbirów. No tak. Jesteś jednym z chłopców na posyłki Lorenzo, który dał się wciągnąć w gierki Kessela. Już zacząłem nawet myśleć, że na coś się przydasz, gdy szukałeś mojego niedoszłego mordercy. Tak czy inaczej, ten idiota Jon gryzie piach z twoją pomocą czy bez niej. Muszę przyznać, że interwencja magów wody była niespodziewana. Miasto było już praktycznie nasze, ale ci przeklęci, fanatyczni starcy oczywiście musieli się wtrącić. A jak tam zdrówko Kessela? Nie widziałem go wśród twoich kolegów. Czyżby jakiś wypadek przy pracy? Słyszałem, że organizujecie jakąś wyprawę do ruin. Ulryk obiecał, że się tym zajmie, ale sądząc po twojej obecności, coś w jego planie nie wypaliło. Yeah, none of that matters. Jesteśmy tutaj tylko ty i ja. Ani Kessel, ani Ulryk nie mają już żadnego znaczenia. Szybko się uczysz, chłopcze. Nieprzydatnych pionków trzeba się jak najszybciej pozbywać. Nie można pozwolić, by pociągnęli nas ze sobą na dno. Czyli najpierw szaleńczo próbujesz zdobyć władzę, nie bacząc na życie i losy innych, a gdy bitwa zdaje się przegrana, uciekasz jak ostatni szczur. Władzę, chłopcze. Naprawdę myślisz, że chodziło mi o władzę? Chodziło o zmiany. Królestwo Myrtany upada. Jeśli się od niego nie odetniemy, to pójdziemy na dno razem z nim. Trzeba być głupcem, żeby tego nie widzieć. Wysyłamy naszych chłopców, nasze surowce i broń, by wspierać króla, który nie ma za grosz rozumu. Pokłada zbyt wielką nadzieję w magach i rudzie, a nie w taktyce i prawdziwym wojsku. Jedyna szansa na przetrwanie tego sztormu to samodzielność. This seems like I can just go right down the list. Dlaczego sojusz z Ulrykiem? Nietypowy sojusz, ale niezwykle korzystny. Obaj mieliśmy dokładnie ten sam cel. Chcieliśmy się pozbyć Myrtańczyków. Raczej nie planowałem z nim dłuższej znajomości, jeśli wiesz, co mam na myśli. Mając pod sobą władzę miasta, gildię kupiecką oraz moich ludzi, wyeliminowanie tego głupca żyjącego przeszłością i legendami stanowiłoby tylko kwestię czasu. Dlaczego wymordowaliście magów ognia? Jeśli mam być szczery, to był plan Ulryka. Wyjątkowo nie cierpi wyznawców Innosa. Z drugiej strony, dobry zwolennik króla to martwy zwolennik króla. Nie było dla nich miejsca na nowym Archolos. Wszyscy magowie mają się za lepszych i ważniejszych od nas, zwykłych ludzi. Posiadają ogromną moc, ale są nieobliczalnymi fanatykami. Kto by pomyślał, że to właśnie oni odmienią losy dzisiejszej bitwy? Pomimo, że ostatnie kilka lat nie wysuwali stopy poza swój klasztor i pozwolili na wymordowanie całego wodnego kręgu. Dlaczego ci tak zależy na Archolos? Myślałem, że gardzisz mieszkańcami tego miasta. Gardzę wszystkimi grubasami na stanowiskach, którzy żerują na prawdziwych mieszkańcach tego miasta.
Zależy mi na tych, którzy uczciwie pracują, by te darmozjady miały co jeść. Na tych, którzy płyną, by umierać w obcym kraju, bo tak zdecydował jakiś król. To oni zasługują na lepsze jutro. I dlatego podpaliłeś port? Magazyn miał tylko odwrócić uwagę straży i magów wody z pobliskiej kaplicy. Ludzie w porcie są bezpieczni. Myślisz, że po co zamknęliśmy wrota do tamtych dzielnic? Chciałem upewnić się, że zmiana przebiegnie gładko, bez jakichkolwiek niepotrzebnych ofiar. Did I have a separate option to pick? I just blanked out on that last choice and thought I could just go down the list, and that might have been a binary choice. Więc śmiesz twierdzić, że zrobiłeś to wszystko, by ratować wyspę? Wiem, że sam to doskonale rozumiesz. Czasami przetrwanie zmusza nas do rzeczy okrutnych, ale koniecznych. Nie okradłeś nigdy jakiegoś biedaka, bo uznałeś, że ten chleb tobie jest bardziej potrzebny? A może zabiłeś kogoś, kogo nawet nie znałeś, tylko dlatego, że ktoś inny oferował za to kilka złotych monet? Co ty możesz o mnie wiedzieć? Wiem tyle, że jesteś oportunistą, który zrobi wszystko, by przetrwać i osiągnąć swój cel. He kind of makes a good point in some regards. He has some good intentions, but the methodology is just way too extreme. Nie mam zamiaru dłużej słuchać twoich bzdur. Odpowiesz za śmierć mojego brata. Brata? Jakiego znowu brata? Ty naprawdę nawet go nie pamiętasz? W takim razie pozwól, że ci trochę odświeżę pamięć. Taki młody i silny chłopak. Nie sądzisz, że ta walka byłaby trochę niesprawiedliwa? W końcu jestem tylko schorowanym i zatroskanym o nasze miasto starcem. Mam pewien pomysł, by trochę wyrównać nasze szanse. Of course, all of my... Oh, he's got different, Teraz się zabawimy, gnido. She dead? Stop hitting me. I think she's alive. She's just knocked out. Alright, now I got this. He's got different movesets though, which is kind of cool. Oh. He parried me and knocked me down somehow. This is another neat feature, has he always been hobbling, or is that only because his health is down low now? I wish I had paid more attention to notice that earlier. Oh. I think she's dead. I don't know. She might be. I'm not certain.
She looks like she's in the wounded phase, but I am extremely concerned about that. So I'm gonna have to skip through a buttload of dialogue here, unfortunately. I'm just gonna jump. Kto by pomyślał, że tak długo będziesz uparty? To... Oh. Chyba już wszystko rozumiem. To ty byłaś tym chudzielcem, bałaś się... He just picks this right off the bat. Ty... To... Aj, nie win może. Potem nieczęsto. Nie ma co... All right. I can't believe I didn't think to save before wandering in here. So now I get to skip all that other dialogue. This is really... Oh, maybe this was after, okay. I did have a save, not immediately before Volker, but it was after talking to Ivy. So I got that a little wrong. Let's see, so note that he is standing proud right now. They don't matter. But do you care so much about Archolos? You've been all about your own position from the start. I'll see what this Myślisz, is. że możesz mnie oszukać? Od samego początku chodziło ci wyłącznie o własną pozycję. Skoro tak uważasz, patrząc na twój brak refleksji odnośnie swoich własnych działań i ślepą potrzebę zemsty, nie dziwię się, że nie potrafisz zrozumieć moich intencji. Alright. Skip through all this. Dla... Nie mam... Brata? Ty na ptaki? Tak, mam. Oh. Don't hurt her. So he's running normally, okay. Easy. Usurer's Blade. Niczego tu nie znajdę. New save. Get up. Niczego tu nie znajdę. Ivy, Niczego tu stop nie it. znajdę. Nie musisz tego robić. Możemy się jeszcze jakoś dogadać. Mam złoto. Mnóstwo złota.
dostaniesz wszystko. Sending him to prison. Nie ja będę cię osądzał, lecz całe Archolos. Ty przeklęty idioto! Myślisz, że zostaniesz teraz bohaterem? Jesteś nikim. Zapamiętaj to sobie. Zdechniesz jak twój cholerny brat. Ivy is still freaking out. Bitwa o miasto została wygrana, a Ulryk i Volker powstrzymani. Większość najemników lichwiarza rozpierzchła się po różnych częściach wyspy, a osamotnieni wilczy synowie ruszyli ostatnim szaleńczym szturmem na ratusz, by odbić swojego przywódcę. Ich atak został jednak odparty przez magów wody. Miasto w końcu było bezpieczne, a jego mieszkańcy mogli się skupić na leczeniu ran i odbudowywaniu wszystkiego, co zostało zniszczone. Trwało to wiele tygodni, ale wkrótce Archolos zaczęło wracać do swej dawnej chwały. Nic jednak nie mogło przywrócić życia mojemu bratu. Już zawsze będzie tylko jedną z setek ofiar szaleńczych knowań Volkera. Kilka dni po bitwie udało mi się zorganizować symboliczny pochówek. Ceremonia odbyła się w kościele magów ognia, a sam nagrobek umieściłem w dodatkowej zewnętrznej części cmentarza, przeznaczonej dla wszystkich poległych podczas walki o miasto. Ulryka wraz z nielicznymi pozostałymi przy życiu wilczymi synami zakuto w kajdany i zesłano do górniczej doliny, gdzie mają spędzić resztę swoich dni wydobywając rudę dla króla. W ramach podziękowania za pomoc w uratowaniu miasta i w celu ochrony tego starożytnego artefaktu, rozjemca został przekazany magom wody, którzy ukryli go w najgłębszych podziemiach klasztoru. Volker przez wiele dni czekał na swój proces. Gdy prowadzono go do ratusza, gdzie miał usłyszeć wyrok, tłum przedarł się przez strażników i zadźgał go na placu Starego Miasta. Gromadzona latami fortuna lichwiarza rozpłynęła się w chaosie, który nastąpił po bitwie o miasto. Mnie również wpadła w ręce część tych bogactw. Zabrałem jego miecz, by nigdy nie zapomnieć o krzywdach, jakie wyrządził mnie i miastu. Wraz z wymordowaniem Rady Miasta przez Ulryka, Roderich został jedyną osobą na Archolos z władzą nadaną bezpośrednio przez króla, a tym samym najważniejszym człowiekiem na całej wyspie. Lorenzo nie przyjął oferty Volkera i do końca był wierny miastu. Niestety, zapłacił za to własnym życiem. Po jego śmierci gildia zaczęła bardzo szybko tracić na znaczeniu, a wewnętrzne konflikty doprowadziły do jej podzielenia na mniejsze organizacje handlowe. Brat Karamona dotarł na Archolos kilka tygodni po bitwie, po czym rodzeństwo wspólnie opuściło wyspę, by szukać kolejnych przygód. Ramsey uciekł z miasta i szukał schronienia w Silbach. Został jednak przegnany przez mieszkańców wioski, którzy dowiedzieli się o jego zdradzie. Po dziś dzień można spotkać go podkradającego ze stodoły resztki paszy dla owiec. W ramach nagrody za wieloletnią służbę Silbach zostało przekazane Albynowi, dzięki jego umiejętnemu zarządzaniu pozwalającemu na wykorzystanie farm i zapasów należących do wioski. W okresie ogromnego zapotrzebowania na jedzenie w odbudowującym się mieście, Silbach wkroczyło w erę wielkiego dobrobytu. Mieszkańcy Silbach w końcu mogą spać spokojnie, a historia o bestii bardzo szybko stała się jedynie lokalną legendą. Winnica Valerio, sprawnie zarządzana przez dwóch braci, zapewnia miastu spore dostawy żywności i jednocześnie dalej prowadzi produkcję legendarnych archolowskich win. Przystań Łotrów nie została ponownie zasiedlona i powoli zarasta, wchłaniana przez otaczające ją bagno. Przeor Regen zmarł tej samej nocy, gdy trwała bitwa o miasto. Na jego miejsce wybrano Nodgera, okrzykniętego przez wszystkich wybawicielem miasta.
Złagodził on wcześniejsze postanowienia Regena dotyczące ingerencji magów w sprawy wyspy, ale jednocześnie obiecał polityczną neutralność. Riordiana wysłano do Wengardu. Miał tam pracować jako jeden z nadwornych alchemików i wspomagać pracę innych magów przy jakimś tajemniczym projekcie. Bez swoich hersztów orkowie nie byli w stanie przypuścić ataku na miasto w dogodnym dla siebie momencie. Zaciekły opór, którego doświadczyli na Archolos, ostatecznie zmusił ich do odwrotu i przeniesienia swoich sił na inne wyspy. Anna została w mieście i po wszystkim, czego doświadczyła, zdecydowała się poświęcić resztę swoich dni opiece nad chorymi oraz potrzebującymi. Fabio dostał to, na co od samego początku zasługiwał. Ezekiel stał się najważniejszym handlarzem w całym Silbach i okolicy. Jego stragan każdego dnia odwiedzają tłumy ludzi, kupujących najróżniejsze towary. Kazim miał sporo szczęścia, gdyż udało mu się uciec z wyspy jeszcze przed bitwą o miasto. Potrawy Ruperta zrobiły taką furorę, że otworzył w końcu swoją wymarzoną własną karczmę. Timo nie wytrzymał widoku rzezi na ulicach i uciekł. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca na wyspie, ostatecznie zajął się tym, o co go wszyscy początkowo niesprawiedliwie posądzali – kradzieżami kieszonkowymi. Niestety nie udało mi się ustalić, co się stało z pozostałymi towarzyszami z okrętu, który nas tu sprowadził. Mimo iż Kurt po części przyczynił się do zaginięcia Jorna, to zawsze miał dobre intencje i starał się mi pomóc jak tylko mógł. Lichwiarz go zmanipulował, tak samo jak mnie. Urządziłem więc wujowi pogrzeb w Silbach, tam gdzie przeżył większość swojego życia. Ivy w końcu była wolna. Bez Volkera nad głową mogła robić wszystko, na co tylko miała ochotę. To, co oboje przeszliśmy przez tego człowieka, zbliżyło nas do siebie. Często chodziliśmy razem na polowania, opowiadaliśmy sobie o swoich przygodach. Coś jednak nie pozwalało jej zapomnieć o miejscu, z którego pochodziła. Coraz częściej wydawała się dziwnie nieobecna. Aż pewnego dnia zostawiła dla mnie list i po prostu zniknęła. Mam nadzieję, że w końcu uda jej się odnaleźć spokój. Może i Bodowin jest ekscentrykiem, ale w przeciwieństwie do większości mieszkańców tej wyspy dotrzymał swojej części umowy i dał mi to, po co do niego przyszedłem. Na razie dalej przesiaduje całymi dniami w swojej pracowni, ale może w końcu uda mu się dokonać jakiegoś przełomowego odkrycia. Ludzie Volkera nie zdołali całkowicie zniszczyć mojego domu i po kilku tygodniach mogłem znowu cieszyć się życiem w swoich własnych, pięknych 4 ścianach. Podjąłem dobrą decyzję, by oddać psa Wiktorowi. Bardzo się zaprzyjaźnili i nie miałem serca, by zabierać zwierzę z Silbach. Teraz pomaga doglądać tamtejszych owiec. Roderich i Riordian postanowili wykorzystać zamieszanie wśród wilczych synów i natychmiast ruszyć szturmem na wilcze leże. Dzięki elementowi zaskoczenia udało im się błyskawicznie zająć całą twierdzę i odbić przetrzymywanych tam członków wyprawy do Wardal. Wilcze leże zostało zdobyte przez wojska królewskie, a następnie urządzono w nim siedzibę zakonu paladynów. Od tej pory szkoli się tam młodych wojowników Innosa przed ich wyruszeniem na front wojny z orkami. Zamknięcie w przeklętej twierdzy odmieniło życie wszystkich członków ekspedycji. Ci, którzy wyszli z Wardal, nie byli już sobą. Najgorzej zniósł to Stone, mimo iż początkowo nie dawał tego po sobie poznać. Popadł w alkoholizm i któregoś razu po prostu roztrzaskał młotem kowalskim czyjąś czaszkę w karczmie, wykrzykując przy tym, że ten człowiek to przeklęty szkielet.
Wraz z Riordianem postawiliśmy w pobliżu mostu do twierdzy symboliczną mogiłę, upamiętniającą wszystkich, którzy polegli w środku. Znalezione w środku złoto oraz kosztowności wystarczyłyby zapewnić godziwe wynagrodzenie tym, którzy przeżyli, a także zadośćuczynić rodzinom tych, którym się to nie udało. Haward zapieczętował twierdzę tak, by już nikt nigdy nie wszedł do środka. Te przeklęte korytarze nie przyniosłyby nikomu niczego poza cierpieniem. Kessel nigdy nie opuścił podziemi Wardal. Gdy my tkwiliśmy pod ziemią, Grayson opuścił wyspę wraz ze swoimi gwardzistami, zabierając ze sobą także zgromadzone podatki. Pożegnał się ze swoim stanowiskiem zaraz po dotarciu do Wengardu. Król i szlachta uznali go za winnego uchybień, przez które nie wykryto planowanego buntu na Archolos. Podobno jeszcze przed wyruszeniem na kontynent próbował mnie odnaleźć, by zgodnie z obietnicą zabrać mnie ze sobą. A co ze mną? Po bitwie o miasto mieszkałem na Archolos jeszcze przez kilka miesięcy. Niestety, coraz więcej osób widziało we mnie zagrożenie dla swoich planów umocnienia własnej władzy na Archolos. Ani się obejrzałem, a stałem w ratuszu. Zostałem oskarżony o kolaborację z Ulrykiem i Volkerem. W końcu pracowałem dla nich przed atakiem na miasto. Jakkolwiek bezpodstawne były te oskarżenia, nowe przepisy mówiły wyraźnie: każdy współpracownik Wilczych Synów i Lichwiarza, który sam nie wydał się w ręce władz, ma zostać skazany. Roderich nie miał wyboru. Będąc pod presją rosnących w siłę miejskich decydentów, mając przed sobą zmanipulowany motłoch sportu i chcąc zachować porządek w mieście, uznał mnie za winnego. Riordian był w Wengardzie, zajęty jakimś przedsięwzięciem razem z innymi magami. Notger miał związane ręce przez swoją obietnicę ograniczenia ingerencji w politykę, a Grayson po utracie stanowiska nic już nie znaczył. Pomimo tego, jak wiele zrobiłem dla mieszkańców Archolos, nie miałem do kogo udać się po pomoc. Stałem sam naprzeciwko rozwścieczonych mieszkańców miasta, którzy potrzebowali kolejnego kozła ofiarnego. Jako okoliczność łagodzącą uznano jedynie moje wcześniejsze zasługi dla Archolos, co pozwoliło zamienić karę ze ścięcia na zesłanie do Górniczej Doliny. Zgodnie ze starym zwyczajem, Roderich w geście osobistego szacunku pozwolił mi zachować ostrze, które odebrałem lichwiarzowi. I tak właśnie trafiłem tutaj. No to jesteśmy. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Alrighty, so for the second time, that was the Chronicles of Myrtana Archolos. And of course, I previously gave immediate impressions and reactions to the ending stuff when I went through on the other one. When I saw the ending in the last episode, this one was virtually identical. It just got a couple extra slides, like for Ivy and a few other things like that. But, you know, I could probably ramble on for a little while about the final impressions. But I kind of want to save most of that for the review, because I'm very conflicted about how I feel over a lot of this stuff.
Like the story, for instance, it has some really interesting ideas. There's pretty strong themes running through it, especially like things that are set up early on that pay off way down the line, with a fair amount of like build up to everything, and certain concepts about fate and free will and like your role in all of this and yada yada. But then again, there's aspects of the ending that are kind of frustrating, and like the plotting of the story is, I think, could be a lot better to make the pace of everything better and like maybe get to the point of things a little faster. But that's stuff that I'll elaborate on more in the final review. But otherwise, you know, this is a really fun game, very satisfying in many ways. Lots of good improvements over the original Gothic games. Some things I'm not so thrilled about, but it's hard to say exactly how I would rank this compared to Gothic 1 and 2, because objectively it is better in many ways, but then there are other ways where it differs a little too much from some of the core design philosophies that I would have preferred they had stayed a little bit more dedicated to. So again, it's hard to say. Overall, it's a great game, but as with anything and everything, there are little issues and flaws and blemishes. Some things are a little serious, other things not so much. But for being a fan-made mod created for free by people who are just passionate about doing what they were doing, like, it is completely outstanding. It's really hard to criticize anything just because of all the effort that went into the game, but it's, you know, my goal is always just to try to be fair and honest about things, so I'll try to keep all that in perspective with the review. But I think on that note, I will stop rambling and just let the rest of the credits play out as I did before. So if you've made it this far, everyone, thank you for watching. I hope you enjoyed it. And be on the lookout for the final thoughts video or my review, however I choose to phrase it, when it's ready.
wiosną biały dobiega śpiew, kłamie, że pomściłeś swą krew tarczą i mieczem. Widzę orkowe hordy zacierają szlak. Czy odnajdę twoich słów niepowtarzalny smak? Sen odpłynął w nieznane, a my w innych snach. Zbudujemy wśród gwiazd w zboczach gór wielkich miast noc, której nie zgasi nikt. Ja w noc księżycową poczekam na świt, ten, który przyniesiesz mi. W brzasku Myrtany mój sen ukochany, choć raz znów ujrzeć chcę. Uwierz lub nie, sam i nos wie, jak kruchy